Hi everyone, welcome back to my class. Students, this session is the continuation of the lesson Heredity and Evolution. ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಂಡಲ್ ಅರೈವ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸಿ ಮೆಂಡಲ್ he has performed two set of experiments, right? So after performing these two experiments, he came with the principle of inheritance. So principle of inheritance ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? What are the observation done by the Mendel? Let us now understand. See, first observation. First ಏನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಂಡಲ್ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದ F1 generation it displayed only one of the parental trait. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ F1 ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಟ್. ಈಗ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಇರೋ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ F1 ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು? ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಾತ್ರ ಬಂತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ವಿ ಗಾಟ್ ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ F1 ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y, ಸ್ಮಾಲ್ y, where this is also the round yellow seeds. So in both the cases, in both the experiment, in both the cases, F1 generationally ಏನಾಯಿತು? He saw only the parental trait, and that trait which was displayed was the dominant trait. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ dominant trait and ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ dominant trait. So what about the hidden trait then? See, the hidden trait which was called as recessive trait was not expressed in the F1 generation. F1 generationally dwarf ಅನ್ನೋ trait express ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? And this dwarf trait is the hidden trait, and this trait is the recessive trait. It was not expressed. ಇದು F1 generationally express ಆಗಲಿಲ್ಲ, correct? So now based on this observation, ಯಾವ observation? The generation, F1 generation displayed only the parental trait. So based on this observation, Mendel arrived with the principle of dominance. He arrived with the principle of dominance. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ F1 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ F1 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ he came with the principle of dominance. Clear? So next, what was the second observation? Second observation ಏನು ಅಂದರೆ, see, the hidden trait in the F1 generation reappeared unchanged in the F2 generation. Listen carefully, it is reappeared without changing. ಯಾವ ಟ್ರೇಟ್ ಹಿಡನ್ ಆಗಿತ್ತು F1 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರೇಟು F2 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. So he saw that in the F1 generation the dwarf trait was not expressed, correct? But again in the F2 generation, in F2 generation alli enaitu, the dwarf trait get expressed. And this dwarf trait or this hidden trait which expressed in the F2 generation was not mixed. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. F2 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾವು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ F2 ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. I repeat once again. See, the second observation was the hidden trait in the F1 generation. ಯಾವ trait hidden ಆಗಿತ್ತು? Recessive trait hidden ಆಗಿತ್ತು. That trait was reappeared in the F2 generation without changing. Okay? So this was his second observation. Clear? So based upon this observation, he came with the principle of segregation. Clear? The first one was the hidden trait which was present in the F1 generation. It got retained its identity in the second, that is F2 generation. So based on this observation, Mendel came up with the principle of segregation. Segregation andre enu? It is nothing but separating out. Okay, wherein it was emphasized on the fact that during pollination ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, each of the gametes they separate out. ಸಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಒಂದೊಂದು ಅಲೀಲ್ ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಯಿತು.
and the dwarf trait, it got retained its identity. Correct. So because of that observation, he came out with the principle of segregation. Clear? And the third observation was four type of plants were obtained in the F2 generation in the dihybrid cross. Very important word, dihybrid cross. Dihybrid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈ ಅಂದರೆ ಟೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So when we performed a second set of experiment, we took two contrasting characters. One was the shape of the seed and one was the color of the seed. We took two contrasting characters. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ? ಓನ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ contrasting character chosen by the Mendel. ಹೌದಲ್ವಾ? So the first set of experiment is monohybrid. First set of experiment is monohybrid because the Mendel choose only the height as a contrasting character. It is mono, one mixture of contrasting character. Whereas when he performed a second set of experiment, he choose two contrasting character. We call it as dihybrid. Clear? So what was the two characters which he chose? One is the round yellow seed he chose, and then he also chose the wrinkled green seeds. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್? ಈ ಎರಡೂ ಸೈಡನ್ನು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಗಾಟ್? ಇನ್ F2 generation he saw that the seeds were round yellow and round green, correct? And also he saw the wrinkled yellow and also he saw the wrinkled green. So these were the variety of seeds he obtained in the F2 generation. So he started with only the round yellow and wrinkled green seeds. Correct? He started with the round yellow and wrinkled green seeds and then he cross pollinated these two. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And the round, and when these were cross pollinated, what was the output? The round yellow seeds were the output. Correct? And when he self pollinated these, he got round yellow, round green, wrinkled yellow and wrinkled green. So this means that each of these traits were round yellow and they are independent of each other. It is not that wherever the seed shape would be round, it has to be yellow. It can be yellow or it can be green. Okay, shape of the seed and the color of the seed are independent of each other. Okay, any of these combination is possible. From this, any of the combination is possible. It may be round yellow, wrinkled green, wrinkled yellow or round green. Clear? So with these observation, he came out with the principle of independent assortment. What does the principle of independent assortment says? Four types of plants were obtained in the F2 generation in the dihybrid cross. Dihybrid ಅಂದರೆ ಏನು? ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮೆಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ he took round yellow and wrinkled green. So the result was round yellow. ಸೊ ಈ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಟೇನ್ ಆಯಿತು. And when he performed this experiment, he also got one recessive trait, that is wrinkled green. So because of all these observation, the Mendel came out with the principle of independent assortment. Clear? So these were the three principles given by the Mendel. And these three together call it as principle of inheritance. ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು? First one is the principle of dominance. First is the principle of dominance. And second is the principle of segregation. Correct? Second one is the principle of segregation and third one is this one, the principle of independent assortment. So these three principles are together called as the principle of inheritance. Clear? Okay, in the next session I'll teach you another concept. That's all for this session. I'm signing off. Thank you.